Okay, dear students, in the last class we just started the third chapter, fiber to fabric, right? And we already discussed about the synthetic fibers and natural fibers and how we get wools, right? Okay, so today we are discussing from fiber to wool. Okay, how the wool forms from fibers. Okay, so we all know that we get wools from sheep or any other animals. Okay, so obtaining wools, sheeps are reared. Okay, the most of the source of wool is sheeps. Okay, sheep is the most common source of wool. So for obtaining wools, sheeps are reared. Reared means what? Yes, വളർത്തുക ട്ടോ. So sheeps are reared for obtaining wools. So the hairs of these sheeps is cut and processed into wools. Okay, the hairs of these sheeps is cut and processed, then we get wools. So let us discuss about rearing and breeding of sheep. If you travel to the hilly in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh, like this hilly areas, you can see that shepherd taking their herds of sheep for grazing, right? Or you can see in many pictures. Okay, ഈ ഷീപ്സിനെ ഗ്രേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ? So we all know that sheep are herbivores and prefer grass and leaves, right? So in many part of our country, the sheep are reared. Okay, so all of you take the textbook page number 26. Okay, so you can see in this page number 26, you can see that the table 3.1 shows some Indian breeds of sheep. The names of some Indian breeds of sheep. Okay, so all of you read the names of breeds: Lohi, Rambur, Busher, Nali, Bakharwal, Marwari, Patanwadi. Okay, so these are the names of breeds which we can see in India. Okay, so you can see in that table the quality of wools and also the state where it found. Okay, so all of you read that and study some of the names of breeds. Okay, and we already discussed about in the last class the selective breeding, right? What is selective breeding? Selecting the parents for obtaining special characters in their offsprings is called selective breeding. Okay, so നമുക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വൂൾസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പാരൻസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടൈപ്പ് ഷീപ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതാണ് സെലക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ്. So once the reared sheep have developed a thick
growth of a hair. The hair is shaved off for getting wools. Okay, so ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷീപ്സിൽ തിക്ക് ഹെയർസ് ഗ്രോത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഷേവ്ഡ് ഓഫ് ചെയ്യും. സോ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വൂൾസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദർ ആർ മെനി പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താണ്, കുറേ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് പ്രോസസ്സ്. നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഷോള് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്താണ്, ഒരു ലോങ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. സോ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. ഓക്കെ, so first step is shearing of sheeps. Okay, the fleece of the sheeps along with a thin layer of skin is removed from its body. It is called shearing. Okay, so the removal of hairs with a thin layer of skin is known as shearing. The shearing is done during hot weather. Okay, നമ്മളെന്താണ് ഈ ഷീപ്സിൽ തിക്ക് ഹെയർസ് അവർ ഗ്രോത്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ക്ലൈമറ്റ്, കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റിൽ അതിനെ ബോഡി വാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഈ ഷിയറിങ് നടത്തുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും, നമ്മൾ ഹോട്ട് വെതറിലായിരിക്കും. സോ ദേ ഡോണ്ട് നീഡ് ദാറ്റ് തിക്ക് ഹെയർസ്. ഓക്കെ, സോ ഹോട്ട് വെതർ കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഷിയറിങ് നടത്തുന്നത്. So the hair or fleece of the sheep are dead cells. ഒക്കെ ഡെഡ് സെൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ഷേവ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്കത് ഹേർട്ട് ആവില്ല. There are some instruments also used for cutting the hairs or fleece of sheep. Okay, so this is the first step, shearing. Okay, എല്ലാവർക്കും ഷിയറിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സ്കോറിങ്. ഓക്കെ, it is washing of sheared skin with hair in tanks to remove grease, dust and dirt is called scoring. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഗ്രീസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡേർട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക. ഒരു ടാങ്കിൽ അതിനിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അതിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്കോറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദി തേർഡ് വൺ, sorting. What do you mean by sorting? Sorting എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? യെസ്, നമ്മൾ തരംതിരിക്കുക അല്ലേ, നമ്മളതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കുക. ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദി hairy skin is sent to a factory where hair of different textures are separated or sorted. Okay, so the hairy skin is sent to a factory where hair of different texture. Okay, so we know that there are different textured hairs present. Okay, so it needs to be sorted. Okay, നമുക്കതിനെ സോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത്സ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് വൂൾസിനെ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫാക്ടറീസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് സോർട്ടിങ്. ഇൻ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് സോർട്ടിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. ആൻഡ് ദി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ്, in the fourth step, the small fluffy fibers called burrs
are picked out from the hairs. Okay, a small fluffy fibers നമ്മൾ അതിനെ പിക്ക് ചെയ്യും. Then these fibers, okay, these fibers are scoring again. Scoring means washing and dried again. Okay, അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദി ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ് ദി ഫൈബേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ഡൈഡ് ഇൻ വേരിയസ് കളേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഡൈ ചെയ്യാൻ നമ്മളിപ്പം ഹെയർസ് ഡൈ ചെയ്യാന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല, അതുപോലെ ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ ഡൈ ചെയ്യും വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ്. സോ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ കളർ ഡൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പല ഫാബ്രിക്സിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡൈയിങ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദി സിക്സ്ത് സ്റ്റെപ്പ്, in the sixth step the fibers are straightened. Okay, so sometimes the fibers may be straight ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക. സോ ഈ ഫൈബേഴ്സിനെ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യും ആൻഡ് കോംബ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് റോൾഡ് ഇൻ ടു യാൺസ് ആയിട്ട് റോൾ ചെയ്യും. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ. ഓക്കെ, by the use of these machines the fibers are straightened and combed and rolled into yarns. The longer fibers are made into wool for sweaters and the shorter fibers are spun and woven into woolen clothes. Okay, സോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ഫൈബേഴ്സിൽ നിന്ന് വൂൾസ്, അതായത് നമ്മൾ ഫാബ്രിക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്.